So of the mind, but have adopted elements of it. You see, many psychologists reject him, many psychologists support him. So this is what is happening now. বর্তমানে এই অবস্থা, অনেকে ফ্রয়েডকে মান্য করেন না, ফ্রয়েডের ওসব টেকনিক ফলো করেন না, আবার অনেকে আছেন মান্য করেন বা ফ্রয়েডের যে থিওরিটা যৌক্তিক মনে হয় সেটা একটু মেনে চলেন, বা যে থিওরিটাতে মনে হয় না এটা ভালো, এটাতে মানুষের উপকার হবে, ওই থিওরিটা ব্যবহার করতে চান, ব্যবহার করেন। ফর এক্সাম্পল, এই জিনিসটা অনেকে লাইক করেন, have adopted many psychologists have adopted elements of his therapeutic method. You remember the talking cure, the talking therapy. The doctor talks to the mentally ill patient. So this is called therapeutic method. The patient expresses his or her feelings. He or she talks about, his or her dreams, all the things that he or she can remember. তো রোগী তার স্বপ্ন নিয়ে, তার মনের অবস্থা নিয়ে, কি ভাবছে, তার চিন্তা চেতনা সব কিছু রোগী ডাক্তারের সামনে তুলে ধরেন, ডাক্তারকে খুলে বলেন। এই বিষয়টা আবার অনেক অনেক ডাক্তার বর্তমানে, অনেক মনোবিজ্ঞানীরা এই টেকনিকটা ফলো করেন। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন রোগীদেরকে, হ্যাঁ আচ্ছা আপনি বলুন, আপনি প্রাণ খুলে বলুন কি হচ্ছে না হচ্ছে, আমি সব শুনছি। তো এই জিনিসটা ফ্রয়েডের কাছ থেকে অনেকে নিয়েছেন, বা ফ্রয়েডকে এই দিক থেকে অনেকে ফলো করেন এই ব্যাপারটা। Experimental psychologists generally reject Freud's methods and theories. So you see, experimental psychologists, they do not support Freud's methods and theories. So now, many doctors, they depend on drugs, medicines. They depend on medicines to cure, to give treatment to the mentally ill patients. Many doctors, many psychologists now do not depend on the talking therapy. আবার এখন অনেকে আছেন যারা ওই যে ফ্রয়েডের টকিং থেরাপি, মানে রোগীকে বলতে দেয়া, রোগীকে আপনি বলুন, প্রাণ খুলে বলুন, আপনি বলুন আমি শুনছি, আপনি যা বলবেন, আপনার মনে যা ঘটছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমি আপনাকে ট্রিটমেন্ট দেব। কিন্তু বর্তমানে আসলে এই যে theory of the mind, reject his theory of the mind. Okay, most medical doctors reject his theory of the mind and generally rely more on drugs. Drugs means medicines, than talk in their treatments. বুঝতে পারছো? Hello? Say something. Are you listening? Yes, sir. Okay. So Freud's psychological theories are hotly doubtful today. So his theories are doubtful,
Many people doubt his theories, they don't believe his theories, and many academic, many scholars, many intellectuals, psychiatrists, doctors, they consider Freud as a fraud, as a cheat. Even Freud's psychosexual development, Freud's model or theory of psychosexual development is also criticized by many people. Many people do not accept Freud's theory of psychosexual development. For example, Freud has said that infants, babies are sexual beings, but some people, some psychologists, some doctors do not agree with this. ফ্রয়েড বলেছেন শিশুরাও মানে সেক্সুয়াল বিইংস, কিন্তু অনেকে এটা মানতে পারেনি। And many scholars, many doctors also say that Freud's psychosexual development theory, the theory or model of psychosexual development, is not universal. I showed the photo to you, psychosexual development. Can you remember this photo? Hello? Yes, sir. Freud's theory of psychosexual development. 0 to 2 years, oral stage. 2 to 3 years, anal stage. 3 to 7 years, phallic stage. 7 to 11 years, latency stage. Genital stage, 11 years to adult. So, according to Freud, every child goes through these psychosexual stages of development. ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেকটা শিশু এই এই বিষয়গুলোর ভেতর দিয়ে যায়। হ্যাঁ, জীবনে এই বিষয়গুলো, এই স্টেজ বা ধাপগুলো পেরিয়ে এগিয়ে যায়। আর কিন্তু অনেক ডাক্তাররা, অনেক মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটা সব সময় সত্য নয়। এটা কারো কারোর সাথে মিলে যেতে পারে, কারো কারোর সাথে নাও মিলতে পারে। So this pattern of psychosexual development is not universal. এটা অনেকে বলছেন এটা সবার ক্ষেত্রেই যে হয় তা না। বুঝতে পারছো কথাটা? মনে করো ছোটবেলায় তোমার ভিতরে এক ধরনের অনুভূতি জাগলো, সে অনুভূতি আমার ছোটবেলায়ও জেগেছিল, এটার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। বা আমার ছোটবেলায়ও মানে আমি কি বোঝাতে পারছি কথাটা? হ্যালো, হ্যালো, আর ইউ লিসেনিং? Say something. Say something, yes or no. Are you listening? Yes, sir. আমার প্রশ্নটা কি ক্লিয়ার? প্রশ্নটা ক্লিয়ার না হলে বলো যে স্যার বুঝিনি, আরেকবার প্রশ্নটা বলেন। হ্যালো,
তোমরা কোনো কথা না বললে তো মুশকিল। না বুঝলে বলো যে স্যার বুঝিনি, এটা আরেকবার বললে ভালো হয়। হ্যালো সঞ্জিদা, পারহানা, মৃধা, আর ইউ লিসনিং? Okay, let me repeat. Uh, okay, the thing is, for example, hunger. We all feel hunger. We all feel, hungry. When we feel hungry, we want food. ক্ষুধা আমাদের সবারই লাগে। তো এটা কি পার্সোনাল না ইউনিভার্সাল? We feel hungry. Is it personal or is it universal? It happens to everyone. Yes or no? Hello? We feel hungry. We all feel hungry. আমাদের সবারই ক্ষুধা লাগে। ক্ষুধা লাগাটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ব্যাপার, মানে ইউনিভার্সাল বলতে এটা সবারই লাগে। প্রত্যেকটা দেশে প্রত্যেকটা মানুষেরই ক্ষুধা লাগে, জীবজন্তু পশু পাখিদেরও ক্ষুধা লাগে। ওকে, তো এটা নিয়ে তো কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু ফ্রয়েড যখন বলেন যে ছোটবেলায় আহ, ছেলে শিশুরা মায়ের প্রতি বা মেয়ে শিশুরা বাবার প্রতি সেক্সুয়ালি অ্যাট্রাক্টেড থাকে, যখন ফ্রয়েড এই কথাটা বলে, ফ্রয়েড যখন বলে সবার ক্ষেত্রে এটা হয়, তখন বিতর্কের জন্ম হয়। ওকে, কেউ কেউ বলে না, এটা 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 ইউনিভার্সাল না, এটা সবার ক্ষেত্রে হয় না, হয়তো দুই একজনের হতে পারে, but not all. So when Freud says that during the childhood, a male child is attracted sexually towards his mother, and a female child is sexually attracted towards his father. So you know, so the male child is attracted towards his sexually towards his mother, which is called Oedipus complex. But many scholars, many psychologists don't agree with this. So Freud's disciples means Freud's students. These are some of the names of Freud's famous students: Alfred Adler, Anna Freud, Ernest Jones, Carl Jung, Otto Rank, Wilhelm Reich. ওনারা ছিলেন ফ্রয়েডের শিষ্য বা স্টুডেন্টও বলা যায়। সরি। In 1882, Freud became engaged to marry Martha Bernays. Freud's wife was Martha Bernays. They had 6 children. Sorry. Uh, Freud fled Austria to escape the Nazis. During the Second World War, Hitler was murdering the Jews. So Freud was a Jew. Freud ইহুদি ছিলেন, তো উনি পালিয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রিয়াতে। সরি, উনি অস্ট্রিয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
and he died in England by suicide. So these are the works written by him, a list of books he wrote. This is a separate section, case stories, case histories he wrote. Then papers on sexuality, Freud wrote. Autobiographical papers. Okay. The standard edition. Correspondence. That means he wrote letters to his wife. So selected letters of Freud. He wrote letters to his student Carl Jung. Carl Jung also wrote some letters to Freud. The letters were published in the book form. উনি ওনার ওয়াইফকে চিঠি লিখেছেন, ওয়াইফ ওনাকে লিখেছেন, উনি ওনার স্টুডেন্টকে চিঠি লিখেছেন। হ্যাঁ, তো চিঠিগুলো বই আকারে পাবলিশ হয়েছে। Alright, so that's it for today. This is the last class on Sigmund Freud, and this is the last class also in this course.